Exercise 7.4, question number 1. Find the area of the triangle whose vertices are 0, 0, 1, 2 and 4, 3. Given 3 vertices 0, 0, 1, 2 and 4, 3. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Area of the triangle modulus 1 by 2 determinant x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Substituting these values here, modulus 1 by 2 determinant 0, 0, 1, 1, 2, 1, 4, 3, 1. Expanding this determinant, modulus 1 by 2 into, first one 0, second 0. So 1 into, leave first row, third column. 1 into determinant 1, 2, 4, 3. Modulus 1 by 2 into 1 into 3 minus 8. 3 minus 8 minus 5. Modulus 1 by 2 into minus 5. So multiplying modulus minus 5 by 2. Modulus of minus 5 by 2 is 5 by 2 equal to 2.5. For area of triangle equal to 2.5 square units. Second problem. If k, 2, 2, 4 and 3, 2 are the vertices of the triangle of area 4 square units, then find the value of k. 3 vertices given, area of triangle 4 கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த unknown number k கண்டுபிடிக்கணும். k, 2, 2, 4 and 3, 2. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Area of the triangle equal to 4 கொடுத்திருக்காங்க. We know the formula for area of triangle. Modulus 1 by 2 determinant x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Substituting the values, modulus 1 by 2 determinant k 2, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 1 equal to 4. Expanding this determinant, modulus 1 by 2 into k into, leave first row, first column. Determinant 4, 1, 2, 1 minus 2 into, leave first row, second column. 2, 1, 3, 1 plus 1 into, leave first row, third column. 2, 4, 3, 2 equal to 4. Modulus 1 by 2 into k into, finding the value of this determinant. 4 minus 2 into 2 minus 3 plus 1 into 4 minus 12 equal to 4. Modulus 1 by 2 into k into 2 minus 2 into minus 1 plus 1 into minus 8 equal to 4. Modulus 1 by 2 into k into 2, 2k minus into minus plus 2 minus 8 equal to 4. Modulus 1 by 2 into 2k minus 6 equal to 4. Now removing modulus symbol, 1 by 2 into 2k minus 6 equal to plus or minus 4. The 2 cross multiply panina 2k minus 6 equal to plus or minus 8. Minus 6 inside kondu poidalam. 2k equal to plus or minus 8 plus 6. 2k equal to minus 8 plus 6. 2k equal to 8 plus 6. 2k equal to minus 2, k equal to minus 1. 2k equal to 14, k equal to 7. Therefore, the value of k is equal to minus 1, 7. Question number 3. Identify the singular and non-singular matrices. 3 matrices கொடுத்திருக்காங்க. அது singular-ஆ non-singular-ஆ check பண்ணணும். First one, given the matrix, name it as A. A equal to matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Find the determinant value. Determinant A equal to, writing this matrix in determinant form, determinant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expanding along R1, 1 into, first row, first column vittunno, 5, 6, 8, 9, minus 2, determinant 4, 6, 7, 9 plus 3 into first row, first third column vittunno,
determinant 4, 5, 7, 8. Expanding 1 into 5 9s are 45 minus 8 6 are 48 minus 2 into 4 9s are 36 minus 7 6 are 42. 3 into 4 8s are 32 minus 7 5s are 35. 1 into minus 3 minus 2 into minus 6 plus 3 into minus 3. Multiplying minus 3 plus 12 minus 9. Minus 3 minus 9 minus 12 plus 12 0. Determinant A equal to 0. Therefore, A is a singular matrix. Second one, so given a matrix, name the matrix as B. B equal to matrix 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7. Determinant B equal to, writing this matrix in determinant form, expanding along R1. 2 into, leave first row, first column, 0 4 5 minus 7 plus 3 into minus, இங்க ஒரு minus இருக்கிறதுனால plus ஆயிடும், plus 3, leave first row, second column, 6 4 1 minus 7 plus 5 into, leaving first row, third column, determinant 6 0 1 5. Finding the value, 2 into 0 minus 20 plus 3 into minus 42 minus 4 plus 5 into 30 minus 0. 2 into minus 20 plus 3 into minus 46 plus 5 into 30. Multiplying minus 40 minus 138 plus 150. இது ரெண்டையும் add பண்ணினா minus 178 plus 150. Minus 178 plus 150 is minus 28. Determinant B equal to minus 28 not equal to 0. Therefore, B is a non-singular matrix. Third one, given a matrix, naming the matrix as C. C equal to matrix 0, A minus B, K, B minus A, 0, 5, minus K, minus 5, 0. Diagonal elements எல்லாமே 0. இந்த 5 minus 5, இதோட opposite. K minus K. A minus B, B minus A. This is a skew symmetric matrix. You know, for a skew symmetric matrix, determinant value 0. இப்போ determinant கண்டுபிடிக்கலாம், அது டைரக்டா போடலாம், போட தெரிஞ்சா போட்டுக்கலாம், நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். Determinant C equal to, writing this in determinant form, expanding, determinant C equal to, first element 0, 0 into any number is 0, அடுத்தது minus A minus B into, leave first row, second column, determinant B minus A, 5 minus K, 0, plus K into, first row, third column delete பண்ணிட்டா, determinant B minus A, 0 minus K minus 5 is equal to minus A minus B into 0 minus minus 5K. So, plus 5K plus K into, multiply பண்ணினா, minus 5 into B minus A plus 0 minus A minus B into 5K plus into minus minus 5K into B minus A. Multiplying 5K into A minus minus 5AK minus into minus plus 5BK minus 5BK plus 5AK. Minus 5AK plus 5AK, 5BK minus 5BK cancel ஆயிடும். So 0. Determinant C equal to 0. So this implies C is a singular matrix. Question number 4. Determine the values of A and B so that the following matrices are singular. Matrix கொடுத்திருக்காங்க, singularனு கொடுத்திருக்காங்க. A, B ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். First one, A equal to matrix 7, 3, minus 2, A. Since A is a singular matrix, determinant A equal to 0. இப்போ இந்த matrix determinantல எழுதலாம். Determinant 7, 3, minus 2A equal to 0. Finding the value of this determinant. 7 into A, 7A minus 6. So, plus 6 equal to 0. 6 and 8 கொண்டு போயிலாம். 7A equal to minus 6.
So A equal to minus 6 by 7. The value of A equal to minus 6 by 7. Second one, B equal to matrix B minus 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, minus 2, 4. Now, since B is a singular matrix, determinant B equal to 0. So, the matrix of determinant determinant B equal to 0. Expanding this determinant along first row. B minus 1 into, leaving first row, first column, determinant 1, 2, minus 2, 4, minus 2, determinant. First row, second column vittunno, determinant 3, 2, 1, 4, plus 3, leaving first row, third column, determinant 3, 1, 1, minus 2, equal to 0. B minus 1 into 4 minus 4. So, plus 4 I know. 4 plus 4 minus 2 into 12 minus 2 plus 3 into minus 6 minus 1 equal to 0. B minus 1 into 4 plus 4 8 minus 2 into 10 plus 3 into minus 7 equal to 0. இதை multiply பண்ணலாம். 8B minus 8 minus 20 minus 21 equal to 0. 8B இதில் add பண்ணினா minus 49. 8B minus 49 equal to 0. 49 right side கொண்டு போனா 8B equal to 49. So B equal to 49 by 8. Therefore, the value of B is equal to 49 by 8. Question number 5. If cos 2 theta equal to 0, determine determinant 0, cos theta sin theta 0, sin theta 0, cos theta whole square. First இந்த determinant ஓட value கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் square பண்ணிக்கலாம். You are given this. Given cos 2 theta is equal to 0. We have formula for cos 2 theta. Cos square theta minus sin square theta equal to 0. இந்த side கொண்டு வரலாம். Cos square theta equal to sin square theta implies cos theta equal to sin theta. இப்போ cos theta sin theta equal வரும் 45 degree. So cos theta equal to sin theta gives theta equal to pi by 4. இப்போ இந்த determinant மட்டும் consider பண்ணிக்கலாம். Determinant 0 cos theta sin theta, cos theta sin theta 0, sin theta 0 cos theta equal to determinant. இப்போ theta இருக்கிற இடத்துலலாம் pi by 4 substitute பண்ணலாம். 0 cos pi by 4 sin pi by 4 cos pi by 4 sin pi by 4 0 sin pi by 4 0 cos pi by 4. Cos pi by 4 1 by root 2, sin pi by 4 1 by root 2. Substituting the values, determinant 0 1 by root 2 1 by root 2, 1 by root 2 1 by root 2 0, 1 by root 2 0, 1 by root 2. இப்போ first rowல 1 by root 2 common வெளியில் எடுத்துலாம். Second rowல 1 by root 2 common வெளியில் எடுக்கலாம். Third rowல 1 by root 2 common வெளியில் எடுக்கலாம். 1 by root 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2, determinant 0 1 1 1 1 0 1 0 1. Multiplying 1 by 2 root 2 into first element 0 0. அதனால அடுத்தது minus 1 into first row second column. 1 into 1 1 minus 0. அடுத்தது plus 1 into the first row third column 0 minus 1. Simplifying 1 by 2 root 2 into minus 1 into 1 plus 1 into minus 1. 1 by 2 root 2 minus 1 minus 1. 1 by 2 root 2 minus 1 is minus 2. 2 2 cancel ஆயிடும். So minus 1 by root 2. Now for determinant 0 cos theta sin theta, cos theta sin theta 0, sin theta 0 cos theta whole square. இப்போ இந்த determinant ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். minus 1 by root 2 whole square. ஸ்கொயர் பண்ணினா 1 by 2. Question number 6. Find the value of the product.
2 டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். டிட்டர்மினன்ட் log 64 base 3, log 3 base 4, log 8 base 3, log 9 base 4 into determinant log 3 base 2, log 3 base 8, log 4 base 3, log 4 base 3. Multiplying. To multiply two determinants, multiply row by column அல்லது row by row, இது column by row or column by column. இப்படி வேணாலும் multiply பண்ணலாம். Now let us multiply row by column. First row, first column. Multiply பண்ணினா log 64 base 3 into log 3 base 2 plus log 3 base 4 into log 4 base 3. First row, second column. Log 64 base 3 into log 3 base 8 plus log 3 base 4 into log 4 base 3. Second row, first column. Log 8 base 3 into log 3 base 2 plus log 9 base 4 into log 4 base 3. Second row, second column. Log 8 base 3 into log 3 base 8 plus log 9 base 4 into log 4 base 3. Now simplifying. So log வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்கு. இதுல பேஸும் இதுல நம்பரும் சேமா இருக்கு. ஸோ நம்பரும் பேஸும் சேமா இருக்கிறத விட்டுட்டு மற்ற நம்பர் மட்டும் எழுதலாம். ஸோ யூசிங் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல். ஸோ திஸ் இஸ் log 64 base 2 plus இங்க 4 பேஸும் சேமா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் log 3 base 3. Here 3 number base சேமா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் log 64 base 8 plus 4 சேமா இருக்கு. log 3 base 3. Here number 3 base 3 சேமா இருக்கு. So log 8 base 2 plus இங்க 4 சேமா இருக்கு. log plus log 9 base 3. Here 3 சேமா இருக்கு. So log 8 base 8 plus 4 சேமா இருக்கு. So plus log 9 base 3. Again you can rewrite. Base 2ல இருக்கிறதுனால இந்த 64 2ல எழுதலாம். 2 power 6 ன்னு எழுதலாம். log 2 power 6 base 2 plus நம்பரும் பேஸும் சேம் வருதா அதோட log வேல்யூ 1. log a base a 1. So 3 base 3 1. இங்க 8 இருக்கிறதுனால 64 8 ஸ்கொயர் ன்னு எழுதலாம். log 8 ஸ்கொயர் base 8 plus log 3 base 3 is 1. log base 2. So அதனால 8 can be written as 2 cube. 2 cube base 2 plus log 9 is 3 square base 3. Log 8 base 8 is 1 plus log 9 is 3 square base 3. Again this can be written as using power rule. Power ல இருக்கிறது முன்னாடி வந்துரும். 6 log 2 base 2 plus 1. Power 2 முன்னாடி வந்துரும். 2 log 8 base 8 plus 1. Power 3 முன்னாடி வந்துரும். 3 log 2 base 2 plus 2 log 3 base 3. 1 plus 2 log 3 base 3. log 2 base 2 1, log 8 base 8 1, log 2 base 2 1, log 3 base 3 1, log 3 base 3 1. So this is 6 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 2, 1 plus 2. Adding determinant 7, 3, 5, 3. Now finding the value of this determinant. 7 into 3 21 minus 5 into 3 15. 21 minus 15 6. Therefore the value of the product is equal to 6.